This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba Ma. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to do ledger posting. In my last video, I have already discussed about ledger in detail. If you wish, you can check out my video titled Ledger Posting. Okay? In this video, I'm also going to discuss how to prepare trial balance with the help of ledger account balances. So let's get started. Cholo, shuru kora jak. I have already recorded the transactions in the journal because আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার হাতে অলরেডি একটা জার্নাল আছে। I have already prepared it for you people. তো জার্নালটা আমরা দেখি। In the books of Baba journal entries, on 1st April, cash account to capital account 60,000, being Baba started business with cash. Second transaction on 4th April, purchases account debit to cash account 10,000, being goods purchased for cash. On 6th April, purchase account debit to Simran account 20,000, being goods purchased from Simran. On 8th April, cash account debit to sales account 30,000, being goods sold for cash. On 10th April, drawings account debit to cash account 15,000, being cash withdrawn for private use. Okay. On 12th April, purchases account debit to Amit account 25,000, being goods purchased from Amit. On 14th April, salary account debit to cash account 5,000, being salary paid. On 16th April, machinery account debit 40,000 to cash account, being machinery purchased in cash. On 18th April, rent account debit 10,000 to cash account, being rent paid in cash. Last one is on 20th April, furniture account debit 5,000 to bank account, being furniture purchased by check, and the total is 2 lakhs. Okay, from this journal, we'll do ledger posting. Understood? Now, what is ledger posting? Ledger posting is the process of transferring journal entries from journal to ledger. Understood? So, let's do it. Always remember, we'll start with cash account because cash account e সব থেকে বেশি transactions হয়. Always we'll start with cash account. So, first, let's do cash account. Okay. Now see the first transaction on 1st April, cash account debit to capital account. তাহলে আমরা কি করব? See, where is cash account? Cash account is debit. Cash account is debit. তাহলে কি হবে? Cash account যদি ডেবিট হয়, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা আছে ওটাও ডেবিট হবে। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট যদি ডেবিট হয়, অপোজিট সাইডে যেই অ্যাকাউন্টটা থাকে সেটাও ডেবিট হয়। আর ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আসে না। আন্ডারস্টুড? ইউ ক্যানট রাইট ক্যাশ in the cash account. Always remember, if cash account is debit, we are preparing cash account. If cash account is debit, which account is going to appear? Capital account. Which side? Since cash account is on the debit side, capital will also appear on the debit side. Remember, এটা আমরা কোন অ্যাকাউন্ট খুলছি? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তো যার অ্যাকাউন্ট খুলছি সে কোন জায়গায়? সে ডেবিট সাইডে। তাহলে অপোজিট সাইডে যেই অ্যাকাউন্টটা আছে সেটাও ডেবিট সাইডে হয়। তো অলওয়েজ উইল রাইট on the debit side, we'll start with 2 capital account. মনে রাখবে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আসে না। তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কোথায় আছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিটে। সো the opposite account will appear on the debit side also. Since cash account is on the debit side, we are preparing cash account 60,000. What is the date? 1st April. আমরা এখন শুধু ক্যাশ দেখব, অন্য কোনো ট্রানজ্যাকশন দেখব না। পারচেজেস অ্যাকাউন্ট টু ক্যাশ, এখানেও ক্যাশ আছে, ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন। সো এখানে ক্যাশ কোথায়? ক্রেডিট সাইডে। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট যদি ক্রেডিট সাইড হয়, আমি কি বললাম? ক্যাশ যদি ক্রেডিট সাইডে হয়, অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা আছে সেটাও ক্রেডিটে হবে। সিন্স ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড, the account on the opposite side of the cash account will appear on the credit side also. This is the rule.
if cash account is on the credit side, because since we are preparing cash account, if cash account is on the credit side, purchases account will appear on the credit side of cash account. Okay. So, buy purchases account. How much? 10,000. 4th April. Now let's see what is the third transaction. Purchases to Simran. No cash account here. So we'll skip. On 8th April, cash account to sales. Ekta cash পেয়েছি. Cash account debit. We are now only preparing cash account. Cash account debit. তাহলে sales account credit. I have already told you. Cash account যদি debit হয়, the account which is on the opposite side of cash account will appear on the debit side as well. Cash account debit মানে sales ও debit হবে. To sales account on 8th April. How much? 30,000. Now see, 10th April, on 10th April, drawings account to cash account আছে, cash transaction. So cash account, we'll leave everything. Only we'll concentrate on cash account. Drawings account debit to cash account. Where is cash account? On the credit side. Since cash account is on the credit side, drawings will always appear on the credit side. 15,000. April 10. Buy drawings account. How much? 15,000. Now see, purchases account to Amit. Debit to cash ne, credit to commission ne. Skip. Salary to cash. Cash account কোথায়? Credit এ. Cash account যখন credit এ, salary কোথায় হবে? Credit এ. Always remember, cash account এর বইতে cash আসে না. Since cash account is on the credit side, salary will always appear on the credit side in cash account. April 14. Buy salary account. How much? 5,000. On 16th April, machinery account to cash account. এখানেও cash আছে. Where is cash account? On the credit side. So machinery account will appear on the credit side. Since cash account is on the credit side, machinery will also appear on the credit side in cash account. So how much is the machinery? 40,000, 16th April. April 16th by machinery account. $40,000. পরের ট্রানজাকশনটা কি আছে? Rent account to cash account. Here's another one. Cash is on the credit side, so rent will appear on the credit side as well. Okay, by rent account. What is the date? 18th, April 18th. By rent account. How much? 10,000. Okay. Now see, last transaction. Furniture account to bank. No cash. So we'll skip, ignore. Because we are only preparing cash account now. So what is the total? See, debit side is coming 90,000. Credit side is 80,000. Credit side total is 80,000. Debit side total is greater than credit side 90,000. যেটা বড় হবে সেটাই আমরা লিখব, because আমাদের সেম টোটাল লিখতে হবে. Which side is greater? Debit side. 90,000. What is the rule? The rule is to write 90,000 on both sides. যেই টোটালটা বড় সেই টোটালটা আমাদের দুটো সাইডেই লিখতে হবে. Shortfall of 10,000 is on the credit side. So what we are going to write? Buy balance CD, because on the credit side there is 10,000 shortfall. So buy balance CD. How much? 90,000 total of debit side minus total of credit side. If you subtract the total of credit side from the total of debit side, you'll get 10,000. So what will be the date? This will be the last day in the month of April. So 30th April. This will always be the last day in the month of April or in the month of January. Here April has been given. And this CD means what? Buy balance CD মানে carried down.
এই বাই ব্যালেন্স সিডিটাকে আমরা আবার বিডি করব কিসের জন্য? ওটা আবার পরের মাসে 10,000 ক্যাশ আছে, ওটা দিয়ে আবার বিজনেস স্টার্ট হবে। বাই ব্যালেন্স সিডি মানে কি? ক্যাশ ইন হ্যান্ড 10,000, we got capital 16, by selling goods we got 30,000, so 90,000. After deducting all the expenses, cash in hand is 10,000. In the month of May, the proprietor will start the business with 10,000. So April এখানে শেষ হয়েছে, তাহলে কি হবে? 1st May to balance BD. BD means brought down. CD means carried down. 10,000. Understood? Let me explain once more. This is the format of an account. I've already told you in my last video. Debit side, date, particulars, journal folio, amount. Credit side, date, particulars, journal folio, amount. This is the credit side, this is the debit side. When you're writing on the debit side, you always have to start with to, and when you're writing on the credit side, you'll always have to start with by. আমরা সিন্স ক্যাশ অ্যাকাউন্ট করছি, আমাদের কাজ কি? অলওয়েজ ট্রানজাকশন দেখা, ক্যাশ কোথায়। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট ট্রানজাকশন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট টু ক্যাপিটাল। লেট মি এক্সপ্লেন ওয়ান্স মোর। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কোথায় আছে? ডেবিট। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট যদি ডেবিটে থাকে, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টও ডেবিটেই লিখতে হবে, টু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? We got to see the position of the cash account. আমরা কোন অ্যাকাউন্ট করছি? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। So we have to see the position of the cash account. On 1st April, cash account is debit. Cash account is on the debit side. So we'll write capital account also on the debit side. On the 4th April, cash account is on the credit side. So the opposite account, that is purchases account, will be on the credit side as well. On 6th April, there is no cash. On 8th April, there is cash. So sales account is on the credit side and cash account is on the debit side. So cash, since cash account is on the debit side, we'll write sales account on the debit side as well. Understood? Drawings account to cash account. So cash account is on the credit side. So we'll write drawings account also on the credit side. When we're writing on the debit side, we'll start with to, and when we're writing on the credit side, we'll start with by. Okay, this is the rule. See, now on 12th April, purchases account to Amit. No cash transaction, so we won't touch. On 14th April, salary to cash. Cash account on the credit side. So you tell me. So salary will be on the credit side as well. By salary account. On 16th April, machinery account to cash account. So cash account is on the credit side. So machinery will be on the credit side as well. By machinery account. On 18th April, rent account to cash account. Cash account is on the credit side. So rent account will be on the credit side as well. So you'll write in the cash account by rent account. On 20th April, furniture account to bank account, there is no cash transaction, so we'll ignore. Okay. Now let us do the next account. Cash account আমাদের complete, তাহলে next account কি আছে? Capital account. Let's do capital account is on the credit side. So cash will be on the credit side as well. Now you have to see capital account, the position of the capital account. We are preparing capital account. So you have to see the position of the capital account. So since capital account is on the credit side, cash will be on the credit side as well. Capital account is on the credit side. So we'll write by cash account. By cash account. How much? 60,000. What is the date? 1st April. আর কোনো ক্যাপিটাল নেই, নো ট্রানজ্যাকশন, ক্যাপিটালে কোনো ট্রানজ্যাকশন নেই। So which side is greater? Which side is greater? Credit side. We'll have to write 60,000 on both sides. Now there is a shortfall on the debit side. We have to write to balance. যেখানেই shortfall হবে, debit side এর shortfall হলে to balance CD, credit side এ যদি shortfall মানে কম হচ্ছে এমন, তাহলে credit side এ by balance CD. Okay, how much? 60,000, nothing, nil means 0. 60,000 minus 0, 60,000. এটা ডেট কবে হবে? Since this is the month of April, last date is 30th April. And this will come by balance BD. May 1st. Always পরের দিন হবে, May 1st. By balance BD, 60,000. So this is a credit balance. Cash account was debit balance. Debit balance কি করে বুঝলাম? ডেবিটের আন্ডারে থাকলে ডেবিট ব্যালেন্স, টু ব্যালেন্স বিডি যদি ডেবিটের আন্ডারে থাকে তাহলে ডেবিট ব্যালেন্স।
Capital account ki credit balance. How did I get to know? Because buy balance BD is under the credit side, 60,000. Okay. Now let's do purchases account. Purchases account ko the first transaction hai, there is no purchases. Second transaction ache purchases account to cash account on 4th April. Purchases account, we are preparing purchases account, mind you. So purchases account is on the debit side. So cash will appear on the debit side as well. To cash account. How much? See, 10,000 on 4th April. Is there any purchases account? See, are kono transaction ache purchases? Yes, on 6th April purchases account to Simran account, 20,000. See, on 6th April purchases kothay ache? On the debit side. Purchases account is on the debit side. So Simran account will also appear on the debit side in purchases account. Understood? Purchases account is on the debit side. Since the purchases account is on the debit side, Simran will also appear on the debit side. Understood? To Simran account. 20,000. Are kono purchases transaction ache? Let's see. 8th April cash to sales nahi. 10th drawings to cash nahi. Then see, on 12th April purchases to Amit. Where is purchases account? On the debit side. So Amit will also appear on the debit side in purchases account, 25,000 on 12th April. To Amit account. $25,000. Okay, which side is greater? Debit side. 10,000, 20,000, 25,000. That means 55,000. 55,000. We have to write on both sides 55,000. This is the rule. Nothing is on the credit side. So 50,000 minus 0. That means buy balance. যেখানে শর্টফল হচ্ছে সেই সাইডে সিডি লিখতে হয়। বাই ব্যালেন্স যেখানে শর্টফল হচ্ছে সেই সাইডে বাই ব্যালেন্স সিডি লিখতে হয়। যদি ডেবিট সাইডে শর্টফল হতো তাহলে টু ব্যালেন্স সিডি লিখতে হবে। আর টোটাল কোনটা লিখতে হবে? যেই সাইডটা গ্রেটার তার টোটালটা বোথ সাইডসে লিখতে হবে। যেই সাইডসটা গ্রেটার তার টোটালটা বোথ সাইডসে লিখতে হবে। বাই ব্যালেন্স সিডি হাউ মাচ? 55,000 minus 0, that is 55,000. This is the month of April. Then last day of April, April 30th. আর এক্স্যাক্টলি পরের দিন টু ব্যালেন্স বিডি। ক্রেডিট ব্যালেন্স এখানে কি হলো? সিডি হলো, তাহলে উল্টো দিকে লিখতে হবে ডেবিট দিকে। ক্রেডিটে টু ব্যালেন্স সিডি হলে অপোজিটে লিখতে হয় টু ব্যালেন্স বিডি। অলওয়েজ রাইট অন দ্য অপোজিট সাইড। ক্রেডিট সিডি টু ব্যালেন্স বিডি May 1st. How much? 55,000. So this is a debit balance. Since by to balance BD is under the debit side. Okay, let's do another account. See, purchase hoye geche, cash capital purchase, cash hoye geche, purchase Simran. Now let's do Simran account. How much? 20,000 on 6th April. Where is Simran? On the credit side. Simran is on the credit side, so purchase account will appear on the credit side as well. By Simran account is Simran ashbe na, purchase account ashbe. By purchases account. Always remember, jar account khulcho tar account ashe na. Simran account is Simran ashbe na. Opposite account ashbe. So Simran is in Simran account is on the credit side. Purchases account will appear on the credit side as well. What is the amount? 20,000. 20,000, date is 2022, 6th April. Simran আর আছে, I guess no. আরেকবার দেখে নি, cash sales, cash account to sales, drawings to cash, purchases account to Amit, salary account to cash, machinery to cash, rent to cash, furniture to bank. তার মানে Simran is nowhere to be seen. একটাই Simran transaction ছিল। Now let me close the account of Simran. By purchases account 20,000 and debit side kichu name means 0. So credit side is 20,000. So 20,000 minus 0, 20,000. It comes to 20,000. Tale purchases account 20,000 credit side,
ডেবিট সাইডে কিছু নেই মিন জিরো, আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে অলওয়েজ। সো শর্টফল যখন ডেবিট সাইডে আমি কি লিখবো, টু ব্যালেন্স সিডি। টু ব্যালেন্স সিডি মানে ব্যালেন্সিং ফিগার, আন্ডারস্টুড? টু ব্যালেন্স সিডি মানে ব্যালেন্সিং ফিগার। তো 20,000 রাইট অন দ্য ডেবিট সাইড। সো 20,000 হয়ে গেল। টু ব্যালেন্স সিডিটা বাই ব্যালেন্স বিডি লিখে দাও। ডেবিটে টু ব্যালেন্স সিডি হলে ক্রেডিটে বাই ব্যালেন্স বিডি লিখতে হয়। বাই ব্যালেন্স বিডি কবে? এক্স্যাক্টলি পরের দিন, এক্স্যাক্টলি দ্য নেক্সট ডে, May 1st. How much? 20,000. Is this a debit balance or credit balance? See, buy balance BD falls under credit, so it is a credit balance. Understood? Clear? Now see the next transaction. Simran হয়ে গেল, তারপর কি আছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে, সেলস অ্যাকাউন্ট। লেটস ডু সেলস অ্যাকাউন্ট নাও। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে ফার্স্ট ট্রানজাকশন। পারচেস টু ক্যাশ নেই, সেলস। পারচেস সিমরান নেই, ক্যাশ টু সেলস on 8th April. Sales is on the credit side. See, sales is on the credit side, 30,000. So cash account will appear on the credit side as well on 8th April. So buy cash account. How much? See, cash account, sales account on the credit side. So cash account will also appear on the credit side on 8th April, 30,000. So 30,000 on 8th April. Our sales আছে, let's see. Drawings account to cash account. Purchase account to Amit. Salary to cash, machinery to cash, rent to cash, furniture to bank. No sales account. Okay, কোনো transaction sales এর আর নেই. So let us close sales account. Which side is greater? Credit side, 30,000. Debit side কি আছে? Zero, nothing is there, so zero. So balancing figure লিখতে হবে। What is that? Debit side কত shortfall? 30,000 minus 0 means 30,000 to balance CD. So we should write to balance CD to balance the account 30,000. CD means balancing figure actually. Carried down 30,000. এটাকে আবার আমাদের নিয়ে আসতে হবে অপোজিট সাইডে বাই ব্যালেন্স, কেন বিজনেসটা কন্টিনিউ হবে May 1st থেকে আবার। বাই ব্যালেন্স বিডি 30,000. আন্ডারস্টুড? তো এখানে কি ডেট হবে? 30th April. ক্লিয়ার? নাও লেটস টু which account? Drawings account. See, cash account done, capital account done, purchases account done, cash account done, purchase account done, Simran account done, cash account done, sales account done, cash account done, drawings account. So let's do drawings account. See, drawings account is 15,000. So drawings account is on the debit side. We are preparing drawings account. So drawings account is on the debit side. So cash will appear on the debit side as well. I told you, যেই অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করছো সে কোথা, তোমাকে দেখতে হবে তুমি কোন অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করছো। রাইট নাও উই আর প্রিপেয়ারিং ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট। ওয়ের ইজ ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট? ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড। সো উইল হ্যাভ টু রাইট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অন দ্য ডেবিট সাইড অ্যাজ ওয়েল। অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা থাকে তাকেও সেই জায়গায় বসাতে হয়। ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট আমরা প্রিপেয়ার করছি। ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ফার্স্টে আমাদের কাজ হলো দেখা ড্রয়িংস অ্যাকাউন্টটা কোন জায়গা আছে, ডেবিট সাইডে। তাহলে অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা আছে সে কোন জায়গা আছে, সে ক্রেডিট সাইডে। সে ক্রেডিট সাইডে থাকবে না। যদি যেই অ্যাকাউন্ট আমরা প্রিপেয়ার করছি, সিন্স ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট উইল অলসো অ্যাপিয়ার অন দ্য ডেবিট সাইড। আন্ডারস্টুড? 15,000 টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট 15,000. Let me write down the date. April 10th. Now see, 15,000. Which side is greater? Obviously debit side. কেন? Credit side কিছু নেই. There is nothing on the credit side. That means 0. So we have to write on the credit side something to balance the account. First let me write down the total. যে সাইডে টোটালটা বেশি সেটাই দুটো সাইডে লিখতে হবে, ডেবিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রেডিট। যদি ক্রেডিট সাইডে টোটাল বেশি থাকতো, ধরো 20,000, তাহলে দুটো সাইডেই আমি 20 লিখতাম। কিন্তু এখানে কিছুই লেখা নেই, 0। তাহলে obviously 15,000 is greater than 0. তাহলে write 15,000 on both sides. But the problem is এখানে তো কিছু নেই, we have to balance it. So write by balance CD. This is balancing figure actually. By balance CD. How much?
15,000 minus 0, 15,000. 2022 April 30 আমাকে আবার অপোজিট সাইডে লিখতে হবে এটা ক্রেডিট সাইডে শর্টফল হয়েছে সো অপোজিট সাইডে টু ব্যালেন্স বিডি 15,000 May 1st. So this is a debit balance. How did I know this is a debit balance? Because to balance BD falls under debit side. Okay, so this is a debit balance. What is the next transaction? See, purchases account we have done. Let's do Amit account. Purchase account to Amit account. Amit is on the credit side. Amit is on the credit side. So purchase account will appear on the credit side as well. We are preparing Amit account. Amra ki prepare korchi Amit account. Since Amit is on the credit side, I told you the account which is opposite will appear on the credit side also. So since Amit is on the credit side, purchase account will appear on the credit side as well. So buy purchases account. Buy purchases account. How much? 25,000. 2022 April 12th. Total. Now what is the total? 25,000. Debit side nothing. So 0. So which side is greater? Credit side. So we'll write 25,000 on both sides. 25,000 on both sides. Now we have to balance on debit side. Now what will we write? To balance CD. Because there is a shortfall of 25,000. To balance CD. যেই সাইডটা শর্টফল হবে সেই সাইডে টু ব্যালেন্স সিডি লিখতে হবে যদি ক্রেডিট সাইডে শর্টফল হতো আমরা লিখতাম বাই ব্যালেন্স সিডি আন্ডারস্টুড সো হাউ মাচ ইজ দ্য শর্টফল 25,000 minus 0 25,000 nothing is there that means 0 what is the date 2022 April 30 last day of April এটাকে আবার নেক্সট মান্থে আমাদের ব্রট ডাউন করতে হবে বাই ব্যালেন্স বিডি exactly the day after May 1st May we'll have to write to balance CD 25,000 here on 1st May by balance BD how much 25,000 understood which is the next account purchases account done Amit account done salary account cash account done so let's do salary account where is salary is on the debit side because we are preparing salary account where is salary account since salary account is on the debit side cash account will also be on the debit side যার অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করছে আমাকে দেখতে হবে সে কোথায় বসে আছে স্যালারি বসে আছে ডেবিট সাইডে তার অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা তাহলে সেই অ্যাকাউন্টটা কোথায় বসবে সেও ডেবিট সাইডে বসবে আন্ডারস্টুড তাহলে স্যালারি ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট উইল বি অন দ্য ডেবিট সাইড অ্যাজ ওয়েল সো হোয়াট ইজ দ্য ডেট অন 14th April 2 cash account always start with 2 on the debit side and buy on the credit side 2 salary account তাহলে কি হবে 2 cash account 2 cash account how much 5,000 now see which side is greater obviously debit side credit side কিছু নেই মানে 0 তাহলে debit side থেকে 0 তাহলে টোটাল আমরা কার লিখবো যে সাইডটা বড় 5,000 on both sides 5,000 সো আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে ক্রেডিট সাইডে কিছু নেই অলওয়েজ আমাকে অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করতে হবে তাহলে 5,000 কিছু নেই মানে উইল রাইট বাই ব্যালেন্স সিডি ব্যালেন্সিং ফিগার দ্যাট ইজ বাই ব্যালেন্স সিডি হাউ মাচ 5,000 minus 0 obviously 5,000 what is the date last day of April কত 30th April and this will come here on the debit side to balance BD একদিন পর হয় অলওয়েজ 30th April তো এটা হবে 1st May যদি এটা হতো 31st May ফর এক্সাম্পল যদি এটা হতো 31st May তাহলে এটা হতো 1st June understood May 1st how much 5,000 so salary account also complete what is the next account the next account is machinery and cash done so machinery account let's do machinery account how much 40,000 which side is machinery is on the debit side we are preparing machinery account so which side is machinery account since machinery is on the debit side we'll write cash on the debit side as well 2 cash account see since machinery account is on the debit side we'll write cash account on the debit side as well because we are preparing machinery account date April
16th. Amount 40,000. Which side is greater? Credit side, nothing means 0. Debit side 40,000. We'll write 40,000 on both sides. This is the rule. যেই অ্যামাউন্টটা বড় হবে ডেবিট সাইড বা ক্রেডিট সাইডে কম্পেয়ার করে যেই অ্যামাউন্টটা বড় হবে, যদি ডেবিট সাইডে টোটাল বড় হয় উইল রাইট ডেবিট সাইড টোটাল অন বোথ সাইড। যদি ক্রেডিট সাইডে টোটাল বড় হয় তাহলে আমরা ক্রেডিট সাইডের টোটাল বোথ সাইডসে লিখবো। এবার কোন সাইডটা শর্টফল হচ্ছে? ক্রেডিট সাইডে কম পড়ছে। হাউ মাচ? 40,000 মাইনাস 0। তাহলে বাই ব্যালেন্স সিডি, বাই ব্যালেন্স সিডি সবসময় লাস্ট ডেটে লিখতে হয়। এপ্রিল 30। হাউ মাচ? 40,000। কি করে? 40,000 মাইনাস 0, 40,000। কিছু লেখা নেই মানে 0। তাহলে এটা আসবে এখানে টু ব্যালেন্স বিডি, টু ব্যালেন্স বিডি 40,000 মে, ফার্স্ট মে হবে এটা। আন্ডারস্টুড? সো দিস ইজ মেশিনারি অ্যাকাউন্ট। মেশিনারি হয়ে গেছে, ক্যাশ হয়ে গেছে। সো হাউ মেনি অ্যাকাউন্টস আর লেফট? একটা রেন্ট আছে, ক্যাশ হয়ে গেছে, ফার্নিচার আছে, ব্যাংক আছে। 3 more accounts are left. Let's do it. Rent account. We are preparing rent account. Rent account কোথায়? Rent account is on the debit side, so cash account will be on the debit side as well. We're not going to look at cash because we are preparing now rent account. So rent account কোথায়? Rent account debit side. So we'll write cash account also on the debit side, 10,000, 18th April. So to cash account, how much? 10,000. 10,000. नहीं, rented account transaction नहीं. Which side is greater? Obviously debit side. So write down 10,000 on both sides. There is a shortfall on the credit side. How much? Nothing has been written means 0. No transaction. 10,000 minus 0 means 10,000. কি করে আমরা লিখবো? By balance CD. Balance করতে হবে. By balance CD 10,000. এটা হবে 30th এপ্রিল। অপোজিট সাইডে লেখো টু ব্যালেন্স বিডি, মে ফার্স্ট, একদিন পরে, 1st May. So on 1st May, to balance BD 10,000. Now tell me, rent account is a debit balance or credit balance? Very easy. See, to balance BD is under the debit side. So rent account is a debit balance. Understood? Let's do the next account. রেন্টের পর কি আছে? ক্যাশ হয়ে গেছে, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট। লেটস ডু ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট সাইড। উইচ সাইড ইজ ফার্নিচার? Furniture is on the debit side, so bank account will appear on the debit side as well. Since we are preparing furniture account, we'll see from the point of view of furniture. Since we are preparing furniture account, we'll see from the point of view of furniture. So since furniture is on the debit side, we'll write bank also on the debit side. To bank account, how much? 5,000. What is the date? 20th April 2020. What is the total? This no transaction on the credit side, so 0. That means 5,000. Debit side borrow. তাহলে write both sides. Write 5,000. Write 5,000 on both sides. আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে। ওয়েট শর্টফল কোথায় হচ্ছে? ক্রেডিট সাইডে। সো রাইট বাই ব্যালেন্স সিডি, যেখানে শর্টফল হবে সেখানেই ব্যালেন্স সিডি লিখতে হয়। আন্ডারস্টুড? যদি ডেবিট সাইডে কিছু লেখা না থাকতো, নীল থাকতো, উই শুড হ্যাভ রিটেন টু ব্যালেন্স সিডি। বাই হাউ মাচ? 5,000 minus 0 means 5,000. What is the date? Last day of April. ক্রেডিট সাইডে লেখা মানে এখানে টু ব্যালেন্স বিডি। To balance BD, how much? 5,000. Now tell me, is furniture debit balance or credit balance? Very easy. Since to balance BD is under debit, so furniture account is a debit balance. Let's do the last account. What is the last account? See, furniture to bank account. Now we are preparing bank account, so we'll see from the point of view of bank. Since we are preparing bank account, we'll see from the point of view of bank account. Since bank account is on the credit side, furniture account will appear on the credit side as well. So buy furniture account. Buy furniture account. How much? 5,000. Date 2022 April
20th. So which side is greater? Obviously there is no transaction on the debit side, so credit side is greater. 5,000 right on both sides. যেই সাইডটা বড় হবে সেই টোটালটা both sides এ লিখতে হবে টোটালি। which the shortfall কোথায় হচ্ছে ডেবিট সাইডে, সো রাইট টু ব্যালেন্স সিডি। আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে অ্যাকাউন্টটা। আমি তো এখানে 5,000 লিখে দিলাম, তো এখানে তো কিছু নেই, তো অবভিয়াসলি আমাকে কিছু লিখলেই তো এটা 5,000 আসবে টোটাল। আই হ্যাভ টু রাইট সামথিং, আদারওয়াইজ 5,000 কোথা থেকে আসবে? সো রাইট 5,000। হাউ ডিড আই গেট 5,000? 5,000 minus 0 is 5,000. Write down the date 2022 April, last day. Buy balance BD. Buy balance BD. How much? 5,000. 1st May. So what is bank account? Credit balance or debit balance? Since buy balance BD is under credit, it is a credit balance. Understood? So we have prepared all the accounts. How many accounts? 12 accounts. Now we'll prepare trial balance with the ledger balances. Okay? Let's do it. তোমাদের এক্সামে কি বলবে? জার্নাল করতে, জার্নাল থেকে লেজার করতে। কিন্তু কখনো কখনো তোমাদের বলতে পারে জার্নাল থেকে লেজার করতে এবং লেজার ব্যালেন্সেস থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে। তোমাদের এক্সামে কি বলতে পারে? প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ, প্রিপেয়ার লেজার অ্যাকাউন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রায়াল ব্যালেন্স। কিন্তু যদি না বলে ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করতে, ডোন্ট প্রিপেয়ার। যদি শুধু বলে যে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ, প্রিপেয়ার দেন অনলি জার্নাল এন্ট্রিজ। যদি বলে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লেজার অ্যাকাউন্টস, তাহলে লেজার অ্যাকাউন্টসও করতে হবে। যদি বলে যে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ, লেজার অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাজ ওয়েল, তাহলে তিনটেই করতে হবে। ট্রায়াল বিজনেসে কেন ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে হয়? রিমেম্বার, when posting of all the transactions into the ledger is completed, যেরকম আমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল জার্নাল এন্ট্রিজ যা ছিল, আমরা সেই ট্রানজাকশনগুলো সব 12 লেজার অ্যাকাউন্টসে নিলাম। অ্যান্ড দ্য অ্যাকাউন্টস আর ব্যালেন্সড অফ, আমি সবগুলো ব্যালেন্সড অফ করে দিয়েছি টু ব্যালেন্স সিডি বা বাই ব্যালেন্স সিডি করে। ইট বিকামস নেসেসারি টু চেক দ্য অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকিউরেসি অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ক। কিভাবে চেক করা হয়? বিকজ ট্রায়াল ব্যালেন্সের, দিস ইজ দ্য ফর্ম্যাট অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স। ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইড আর ক্রেডিট সাইড যদি টোটাল সেম হয়, ডেবিট সাইড টোটাল ইজ ইকুয়াল টু ক্রেডিট সাইড টোটাল, তাহলে জার্নাল ইজ রাইট। তাহলে জার্নাল, লেজার বোথ আর কারেক্ট। আন্ডারস্টুড? যদি কারেক্ট না হয় তাহলে জার্নাল, লেজার সব ভুল আছে। অ্যান্ড উই আর প্রিপেয়ারিং লেজার ফ্রম জার্নাল, সো জার্নালই ভুল আছে। যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইড ইজ ইকুয়াল টু ক্রেডিট সাইড সেম হয়, টোটাল ইজ সেম, বোথ সাইডস টোটাল সেম, দ্যাট মিনস হোয়াট? জার্নাল ইজ কারেক্ট। আন্ডারস্টুড? এইভাবে বিজনেসে দেখা হয়। যদি তোমাদের প্রিপেয়ার করতে বলে তাহলেই তোমরা করবে। অলওয়েজ রিমেম্বার, আমরা কি করে দেখি আমি তোমাদের বলে দিলাম। ledger account which shows a debit balance is put on the debit side, and a ledger account which shows a credit balance is put on the credit side of the trial balance. Understood? Let's do it. What is the format? In the books of Baba, naam is there. Trial balance is on 30th April 2022, last date hoy. Name of accounts you can write or particulars, ledger folio column, and debit or credit. Okay, an amount rupees. Let's write. See, আমরা কি দেখবো? আমরা এখন 12 অ্যাকাউন্টসকে আবার প্রথম থেকে আমাদের দেখতে হবে কি ব্যালেন্স হয়েছে ওদের। ওকে, আমরা ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট কি করেছিলাম? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। which is the first account we have prepared? Cash account. So what is the balance of cash account? See, to balance BD, it is under debit. So cash account is a debit balance and the amount is 10,000. So we'll write cash account. We'll write cash account on the debit side. Why? Because it is under debit. See, it is under debit. So it's a debit balance. I've already told you. So cash account is a debit balance. So we'll write cash account 10,000 on the debit side. তারপরে কি ছিল কোন অ্যাকাউন্ট? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। See, capital account. Wait. Capital account is a credit balance. Why? To buy balance BD is under credit. So capital account 60,000. Credit balance. Capital account. Write on the credit balance hole credit column e, debit balance hole debit column e. Understood? So what is the next account?
we have prepared purchases account. See, purchases account. Purchases account is a debit balance. Since to balance BD is under debit. So, purchases account is a debit balance 55,000. So, purchases account. Go to write in the debit column. Since it's a debit balance. Next, Simran account. We have already prepared Simran account. So, Simran account ki ache? Simran is a credit balance. It's under credit. So, buy balance BD 20,000. So, Simran is a credit balance. Simran account. Credit balance 20,000. Understood? Clear? Next, sales account. What is a sales account? Debit balance or credits? Sales account is a credit balance. It's written under credit 30,000. So, sales account. Sales account amount kothay likhbe? In the credit column. Since it's a credit balance. Debit balance hole debit column. Credit balance hole credit column. Understood? Tarpore ki ache? Drawings account. So, drawings account is debit balance. See, under debit. By 15,000. So, drawings account debit balance 15,000. Next, Amit account. See, Amit account is a credit balance. Since buy balance BD is written under credit 25,000. Amit account is a credit balance. Amit account. How much? 25,000 credit balance. Next, salary account. Salary is a debit balance. See, 5,000. It's written under debit. Salary account is a debit balance. 5,000. It should be in the debit column since salary is a debit balance. Next, machinery account. It's a debit balance too. It's written under debit. To balance BD 40,000. So, machinery account, debit balance, 40,000. Next, rent account. See, to balance BD under debit. So, rent account is also a debit balance, 10,000. See, debit balance, 10,000. Next, furniture account. See, furniture account to balance BD under debit. So, to balance BD is a 5,000. Furniture is a debit balance. So, furniture account debit balance. How much? 5,000. Last is bank account. See, bank account. It's written under credit. Buy balance BD 5,000. So, bank account is a credit balance, 5,000. 5,000. Now, see how many accounts we have prepared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Remember? So, what is the total? Total is 1,40,000 debit side. 1,40,000 credit side also. Always remember, just like journal, debit side total should be equal to credit side total. The total of the debit side should be equal to the total of credit side. Since the total of the debit side of trial balance equals to that of the credit side, it is proved that books are at least arithmetically correct and there are no errors in the posting and balancing the ledger accounts. Understood? তাহলে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স ভুল হতো। তার মানে আমাদের জার্নালও ঠিক আছে, আমাদের লেজার পোস্টিংও অল রাইট। ট্রায়াল ব্যালেন্স ইকুয়াল 1,40,000, 1,40,000। আন্ডারস্টুড? ডেবিট ব্যালেন্সেসগুলো আমরা ডেবিট কলামে লিখছি, ক্রেডিট ব্যালেন্সেসগুলো ক্রেডিট কলামে লিখছি। দুটো সাইড ডেবিট কলাম ইজ ইকুয়াল টু ক্রেডিট কলাম যদি হয় তাহলে আমাদের জার্নাল ইজ কারেক্ট অ্যান্ড লেজার পোস্টিং ইজ অলসো কারেক্ট। Whenever there is a debit balance, we'll write in the debit column. Whenever there is a credit balance, we'll write in the credit column. The total of the debit side of trial balance should always be equal to that of its credit side. যদি debit side is not equal to credit side, তার মানে আমাদের journal ভুল,
আমাদের লেজার পোস্টিং ভুল, ইনকারেক্ট, আমাদের জার্নাল ইনকারেক্ট, আমাদের লেজার পোস্টিং ইনকারেক্ট। এটা কি প্রুভ হলো? এটা প্রুভ হলো আমাদের জার্নাল ইজ কারেক্ট, আমাদের লেজার পোস্টিং ইজ অলসো কারেক্ট। কেন? ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলে গেছে, কারণ ডেবিট কলাম ইজ ইকুয়াল টু ক্রেডিট কলাম। কেন কারেক্ট? বিকজ ডেবিট কলাম শুড অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু ক্রেডিট কলাম। আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা সেপারেট চ্যাপ্টার, ওটা আমরা পরে করব। ওকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। ক্লিয়ার? I sincerely hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I'll catch you all in the next video. Till then, don't stop adding sunshine to other people's lives when their skies are grey. Bye-bye. Take care. Stay safe and stay blessed always.